Hello everyone, welcome back to Kirans English Hub. In this video, we are going to go through Osmania University SEM 4 examination paper here, the paper analysis, grammar. This is the exam conducted in the month of June and July 2022. Okay, so as you all know, like this is the second year paper, so this is SEM 4. So second years, if you are listening to this, you would already know the pattern that is going to be asked. As actually, students have expected one pattern this time, but the pattern has a little bit changed to the previous COVID pattern. So let me go with the bilingual here in this video, okay? Because there are many Telugu students also are watching this. అది ఈ టైం వచ్చిన పేపర్ సెమ్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి మోడల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చింది. ప్రీ కోవిడ్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ పేపర్లో మీకు పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి రెండు ఉంటాయమ్మా. పార్ట్ ఏ, ఇది పార్ట్ బి. ఓకే, సో పార్ట్ ఏలో వచ్చేసి ఆన్సర్ ఎనీ 5 క్వశ్చన్స్ అన్నారు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రోమన్ నెంబర్స్ మీకు 8 వరకు ఉంటాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 8 ఇక్కడ వరకు మీకు గ్రామరే ఉంది. 2 పేపర్స్ వరకు మీకు గ్రామరే ఉంది. సో ఈ 8లో యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఎనీ 5 అనమాట. 5 into 4 ఈచ్ దాంట్లో మీకు 4 మీకు గ్రామర్ పిట్స్ కానీ ఇవన్నీ అడగడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ పార్ట్ ఏ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ 5 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 8 సెక్షన్స్, and in each section you will come across 4 questions each. So 5 into 4 20 marks, right? Coming to part B, in part B you will come across certain questions here. The set of 5 sets consisting of 2 okay, if you look at this ninth one here, A and B like this. So ninth question has A and B. Out of this A and B you have to write any one. 10th question A and B. Out of these two you have to write any one. So this is called as internal choice. This is internal choice. This is updated pattern again, right? So this was the previous COVID pattern which was followed. So each question carries 12 marks into 60. So here 60 and here it is 20. Totally 80 marks paper. 20 marks. These all which comes under Viva, practical and record, right? Internal exams. Now in this video, I'm not going to explain you part B. I'm only going through part A. Part B is question and answers. You may have to study that. So this is analysis only for part A, grammar and vocabulary section. Okay. So I hope for the next years also, like in the upcoming 4th semester also would be with the same pattern. So it is better if you follow this pattern for now. If there is any update in the pattern, I will make sure to make a new video on that, right? Now look at this first case. I'm not going to explain only 5 sets. I'm going to explain all 8 sets in this. Okay na? So అన్ని 8 sets అనే మీకు explain చేస్తాను ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఏంటి అని. Look at the first one. Answer as directed. A child was dashed by her grandparents. This is phrasal verb section. These are phrasal verb section. So which phrasal verb do you use in this case? The child was dashed by her grandparents. Brought up, brought into. Brought up in the sense to guide someone, to care for somebody, usually used with the children's. Okay, care somebody or bring somebody into the existence. That means you are being the protector for someone. Okay, so that is called as bringing up somebody, right? So caring or protecting. So brought into is to bring something inside. Now this child was dashed by her grandparents. She was brought up by her grandparents. Here you have to go with the first one. Next, we dash out of petrol on our way back. We ran out. Ran out in the sense something which is inadequate, something which is over, anything that is over. Next, ran into in the sense to meet somebody all of a sudden. Okay, now we dash out of petrol ante ikkada we have to say that something was over, petrol was over. So petrol was over in the sense ran out. అర్థమైందమ్మా? సో ఇక్కడ పెట్రోల్ అయిపోయింది అని చెప్పాలంటే మనకు ర్యాన్ అవుట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ర్యాన్ ఇన్ టు అని అంటే వేరే వాళ్ళని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు, వేరే వాళ్ళ దగ్గర కాల్ ఆఫ్ ఎసర్ని కలిసినప్పుడు దాన్ని ర్యాన్ ఇన్ టు అని యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత కుడ్ యు డాష్ the weather conditions in Chennai? Could you put up with or could put up into?
ఓకే, ఇక్కడ మీనింగ్ చూడండి. పుట్ అప్ విత్ అని అంటే టు బేర్ సంథింగ్. పుట్ అప్ ఇంటూ ఈస్ టు ప్లేస్, ఏదైనా ఒక దగ్గర పెట్టడం అనమాట. టు కీప్ సంథింగ్ ఇన్ ఎ ప్లేస్. నౌ కుడ్ యూ డాష్ ద వెదర్ కండిషన్స్, దట్ మీన్స్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు బేర్ దెమ్. సో వెదర్ కండిషన్స్ నువ్వు భరించగలుగుతున్నావా అని క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో ఏం యూజ్ చేస్తాం రెండిట్లో? వీ హ్యావ్ టు గో విత్ కుడ్ యూ పుట్ అప్ విత్. నెక్స్ట్, ప్లీజ్ డాష్ ద లైట్స్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద రూమ్. టర్న్ ఆఫ్ ద లైట్స్, టర్న్ ఆన్ ద లైట్స్. వెన్ యూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద రూమ్ అన్నాడు అంటే రూమ్ యూజ్ చేయనప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? వీ హ్యావ్ టు టర్న్ ఆఫ్ ద లైట్స్. నెక్స్ట్, ఆన్సర్ యాజ్ డైరెక్టర్ అన్నాడు. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ సెక్షన్ ఇది. సో నెయిదర్ హీ నార్ హీస్ ఫ్రెండ్స్, ఇవి మీకు రూల్స్ ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్వి వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేశానండి. సో కాన్కర్డ్ అని మీకు అక్కడ టైటిల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ అగ్రిమెంట్, ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్. And I will also try to give the link in the description box. Okay, now look at this. I will also make sure that you get the link through this I symbol which is on the top. Next, neither he nor his friends అన్నారు. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ లో కొన్ని డిఫరెంట్ కేసు ఉంటాయి అన్నమాట. ఎలా అంటే నెయిదర్ వచ్చినప్పుడు వి కమ్ అక్రాస్ టూ సబ్జెక్ట్స్, హీ ఉంది, హీస్ ఫ్రెండ్స్ ఉంది. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ కేసుకి ఏది కన్సిడర్ చేయాలి మనము? విచ్ సబ్జెక్ట్ డూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ if at all you are coming across these type of two subjects using neither nor. neither nor కానీ either or కానీ not only but also ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే we have to consider only second subject. second subject ఏముంది ఇక్కడ? which is second subject here? his friends. his friends is singular or plural? plural. so plural helping verb must be used, that is are. it must be they are. okay, we don't say they is, right? can use they is. They is wrong, right? so you have to go with they are. friends is plural. Next, my pairs of trousers dash to have become old. seem to have, this is verb form 1. seems to have, this is verb form 5. I see in some of the comments are what are verb forms. See, in English we have verb forms. The graduate students must be very thorough with at least 100 to 200 verb forms. okay, we have v1, v2, v3, v4 and v5. these verb forms, okay, these are all different verb forms used in different tenses. okay, look at this first one. for example, let us say eat is the verb form. what is v2? that is ate. v3 is eaten. v4 is eating. v5 is eats. this is called as s form. let us say come. v2 is came and v3 is again come. v4 is coming. v5 is comes. okay, now this is how verb forms are formulated. you have to make n list of these verb forms. okay, now in this case my pairs of trousers, ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఏమి ఇచ్చాడంటే seam అని ఇచ్చారు. ఇది v1, v5 వచ్చేసి seams అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ my pairs of trousers డాష్ టు హ్యావ్ బికమ్ ఓల్డ్ అంటే నా ప్యాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఓల్డ్గా అయిపోతున్నాయి అనే ఇక్కడ సెంటెన్స్. సో ఇక్కడ మై పేర్ ఆఫ్ ట్రౌజర్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ మై పేర్ అనేది సబ్జెక్టా, ట్రౌజర్స్ అనేది సబ్జెక్టా? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? పేర్ అనేది ఇక్కడ కలెక్టివ్ నౌన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేసినా సరే సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేయాలి. సింగులర్ అని అంటే సీమ్స్ అనేది ఇక్కడ v5కి యూజ్ చేస్తాం. అంటే v5 ఎప్పుడు కూడా హీ, షీ, ఇట్ దీనికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. వీటితో పాటు v5 వస్తుంది మనకి ఎప్పుడు. సో ఇక్కడ ప్రేయర్స్ ఆఫ్ ట్రౌజర్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇట్ అని కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్తోనే v5 అంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? సీమ్స్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సీమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆర్. రైట్. నెక్స్ట్, మీకు ఓన్లీ ఆన్సర్స్ ఏ ఉంచుతున్నాను, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పేస్తున్నారు. చూసే మీకు రాసే నాకు ఇద్దరికి ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి. నెక్స్ట్, ద జ్యూరీ డాష్ గివెన్ ద డీటెయిల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద కేస్. ద జ్యూరీ అగైన్ హియర్ దిస్ ఈస్ కలెక్టివ్ నౌన్. ఓకే, ద జ్యూరీ అనేది ఇక్కడ సింగులర్ గా తీసుకోవాలి. ద జ్యూరీ హ్యాస్ ఆర్ జ్యూరీ హ్యావ్. జ్యూరీ అంటే ప్రొనౌన్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ అవుతుంది. సో ఇట్ కి హ్యాస్ యూజ్ చేస్తామా లేదా ఇట్ కి హ్యావ్ యూజ్ చేస్తామా? ఇట్ హ్యాస్ అంటాం, రైట్? డాగ్ హ్యాస్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ జ్యూరీ హ్యాస్ అని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. సో జ్యూరీ హ్యాస్, దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్, కలెక్టివ్ నౌన్స్ కి. తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 1/3 ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డాష్ నాట్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్.
1/3 ఉన్నా 2/3 ఉన్నా ఎన్ని థర్డ్స్ ఉన్నా సరే, ఓకే 1/3 ఉన్నా 2/3 3/3 ఎన్ని ఉన్నా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టూడెంట్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి నౌన్, 1 అనేది నౌన్ కాదు. సో స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ రైట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్, స్టూడెంట్స్ ఈజ్, స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు ఆర్ అని యూజ్ చేయాలి, ప్లూరల్ కేస్ కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అనేది ప్లూరల్ కదా. సో ప్లూరల్ రెండిట్లో ఏముంది, విచ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈజ్ ప్లూరల్, ప్లూరల్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ ఈజ్, ఈజ్ సింగులర్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ కేస్. నెక్స్ట్ let us move to answer as directed. This is again subject of verb agreement case. Everyone in the class dash supposed to continue the discussion. ఇక్కడ everyone అనేది pronoun అండి, everyone is a subject. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పింది ఏంటంటే ఎవ్రీవన్, సమ్వన్, నో వన్ ఇలాంటి ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు వీటిని మనము ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం ప్రొనౌన్స్ టైప్స్లో, ఓకేనా. సో ఇలాంటి ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు we have to go with only singular, ఓకేనా. సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా సింగులర్ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఎవ్రీవన్ అన్నా సరే ఇది ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ కాబట్టి ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఎట్ ఏ టైంని ఇది రెఫర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకు, ఈజ్ ఉంది, ఆర్ ఉంది. సో రెండిట్లో ఏమి ఇచ్చేస్తాం, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఆర్ ఎవ్రీవన్ ఆర్, వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ ద క్లాస్, ఎవ్రీబడి ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్ కాదు, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ కమింగ్ నాట్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ కమింగ్, ఓకేనా. ఈ రూల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. తర్వాత ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ డాష్ మై కిచెన్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అన్నాము, ఇక్కడ నౌన్ ఏం చెప్తారా, బర్డ్స్ నౌనా ఫ్లాక్ నౌనా. ఇక్కడ ఫ్లాక్ అనేది నౌన్, ఏ టైప్ ఆఫ్ నౌన్ అంటే ఇది కలెక్టివ్ నౌన్. కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే ఫ్లాక్ అనకి ఏమి యూజ్ చేస్తాము, ఇట్ అనేది ప్రొనౌన్. ఇక్కడ ఇట్కి ఏమి యూజ్ చేయాలి, ఫ్లైస్ V5 ఉంది, ఫ్లై V1 ఉంది. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ఇటుతో పాటు మనం యూజ్ చేసే వర్బ్ ఏంటి అని అంటే V5. V1 V5 అనే ఆప్షన్ వస్తే మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి V5 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇట్టుతో ఎప్పుడు కూడా, ఇట్టు తర్వాత ఎప్పుడు కూడా V1 అనేది రాదు, చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇది. ఇటుతో ఎప్పుడు కూడా V5 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫ్లైస్, ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫ్లై ఏం యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఫ్లాక్ అన్నారు కాబట్టి అక్కడ సింగులర్ కేస్కి యూజ్ చేస్తామా ప్లూరల్ కేస్కి యూజ్ చేస్తామా. ఫ్లాక్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రూప్ కాబట్టి కలెక్టివ్ నౌన్, ఇట్ హ్యాస్ టు గో విత్ ఫ్లైస్. V5 రావాలి, V5 తో మనం యూజ్ చేస్తాము ఫ్లైస్. బర్డ్స్ అనేది ఇక్కడ నౌన్ సబ్జెక్ట్ కాదు, ఫ్లాక్ అనేది సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ హిస్ రిమార్క్స్ డాష్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్స్. ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఇక్కడ యాడ్ చేశాడు. ఫ్రేజల్ వర్బ్ లో ఏం చూసాం, బ్రింగ్ ఫోర్త్ అని అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అంటే గివ్ సమ్ రిజల్ట్, బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇంట్రడ్యూస్. ఓకే, సో ఈజ్ రిమార్క్స్ డాష్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్స్, అతని రిమార్క్స్ ఎలాంటి రియాక్షన్స్ ఇస్తాయి, బ్రింగ్ ఫోర్త్ బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాయా స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్స్ ని, స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయా, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయని మీనింగ్ వస్తుంది. సో ఏమి యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ, బ్రింగ్ ఫోర్త్ అంటే యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అన్నట్లు, ఓకేనా. సో రిజల్ట్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అన్న అర్థంతో మనకి ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇట్ హ్యాస్ టు గో విత్ 4th. తర్వాత ద నేబర్స్ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ టు టర్న్ ద డాష్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్. నేబర్స్ ఏం చేస్తారో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కువ వాల్యూమ్ పెట్టుకుంటే దాన్ని తగ్గించమంటారు. నేబర్స్ వుడ్ ఆస్క్ యూ టు టర్న్ డౌన్ ద వాల్యూమ్, రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ టర్న్ డౌన్. నెక్స్ట్ 4th section, answer as directed. This is technical vocabulary which have in the 3rd unit. Okay, a list of things to be discussed in a meeting is called as what? Minutes of the meeting, agenda of the meeting. See, minutes of the meeting is at the end of the meeting, agenda of the meeting is at the beginning of the meeting. Okay, now a list of things to be discussed అన్నాడు, to be discussed. The list of the things discussed అంటేనేమో after the meeting, to be discussed in the sense about to be discussed. So about to be discussed దానికి ఏమి ఇచ్చేస్తాము, agenda. Okay, this is called as an agenda. Next one, a strength of a person or organization is called as what? We have two options, one is USP, another one is tender. USP means unique selling proportion. This is also called as any declaration that makes product different, like this is a strength of any product or organization or any person. What is a tender? Tender is just like a offer, okay, written offer to execute work or to execute some supply goods at fixed price. This is tender. Okay, now out of these two, which one can be used? A strength of a person or organization.
That means which makes the product more suitable, more powerful, that must be used with USP. Okay, next one. A group of associated television or radio channels. What is it called as? This is group of, group of associated television and group of radio channels together. What is it called as? Is it called as a network, or is it called as coiter? What can be used is it? This is related to network. Okay, group of television, group of radio channels related to network. Next, an article presenting the opinion of editors or publishers. Any article, we're referring to the articles in a newspaper, any article which presents the opinion of the editors. Okay, so it has to present the opinion of the editors. What is it called as? We have two, column, that is one. Another one is editorial. What is it called as? Can we go with editorial? Article presenting any opinion. Okay, so opinion of the publishers is called as editorial. Okay, so here we can go with editorial option. Now tell me, what is a column here? Column is just like a small article, which is in the newspaper. That's it. Okay, now we are referring to the opinion of the editors. Opinion of the editors, which you see in the newspapers in a long and lengthy matter, we say Hindu editorial. That is the opinion of the editors or publishers. Next. Yeah, continuation of the same technical vocabulary. Commercial promotion of a product or service. So what do you do when you sell something? That is called as advert. Next, a comedy program based on everyday experience. What is it called as? It is called as sitcom. Okay, how to go through these technical vocabulary. Next, he demanded that they write a report on the crime. What is the reporting verb here? Reporting verb must be before that. Okay, so he demanded that. This is called as reporting verb. Okay, next one, demanded is the reporting verb. The guest explained the matter to me. Underline the reporting verb here. Again, explained, V2 is the reporting verb in the two cases. Next one, sixth one, change this into reported speech. She said, do you have a pen to spare? Okay, this is a question, right? So change this into, she asked if I had a pencil to spare. Okay, to get this in detail, to get how one statement changes from direct to reported, please go through the video which will be given in the link. Next one, he said, I purchased this bike 20 years ago. Change this now. He said that he purchased, right? V2 changes to had purchased. This is simple past. Simple past changes to past perfect. Past perfect is had purchased. This bike changes to that bike 20 years ago. Ago changes to before. Okay, this is I purchased this bike. This is simple past, changes to past perfect. Above one, do you have pencil to spare? This is simple present, changes to simple past. This is simple past. Okay, next, he told he was the CEO of the company. Change this to direct speech. This is already indirect, we have to change this into direct. So we can say, he said, I am the CEO of the company. Okay, I am the CEO of company changes to, he said that, or he told he was the CEO of the company. Next one, again change this to direct speech. He said that his favorite color was blue. Okay, let us change this now. He said, my favorite
color is blue. His changes to was, my changes to his. Okay, he said, that's why we are using my place with he. Okay, this is how you have changed it. To get more clarity of this, go through the video of direct indirect speech lesson. Next, answer as directed. The after dash of COVID are serious. These are commonly confused words. Okay, so what you can use here, affects AFF, another one is EFF. Okay, so I had already given you one clue before in the video, that is what the word A, whichever is starting, remember A is used with the action in the sense A is verb. Okay, effects is nothing but noun. Okay, so now the after dash of COVID are serious. After AFFECS, CTS or EFFECTS, we are referring to the results, after results of COVID. Okay, now what is results here? Effects, that is the noun form. Next, the dash spoke to the boy for the long time. The counselor or COUNSELLR. This counselor is nothing but this fellow is member, like related to some organization, related to some politics and all. And this counselor is somebody who guides, who motivates you, who solves your problem, who can guide you. Now the dash spoke to the boy for a very long time. Who speaks to the boy? Counselor, second one. Next, I dash her for having a beautiful car. I want her. I truly dash her. I jealous. Jealous is adjective. Envy her is the verb. I dash her. I truly dash her. Truly is adverb here. This is followed by verb. What is the verb you need? Envy. I truly envy her. Next, the meeting is dash because the CEO is busy next month. Next month in the sense next month it cannot be conducted because the CEO is busy. So before that only, before that in a sense, advanced or preponed. Postponed is later, preponed is before, advanced is later. So which one you can use here? Preponed. Next one. Answer as directed again. These are the determinants. I hardly have dash money. Any money, little money. Money is always used with, remember, you can say any, not little. It cannot be used with little money. Okay, you can say I hardly have any money left. That means I don't have any money. Next, he takes dash time off to attend some of the community meetings. He takes some time or any time. We have to go with some time. He takes some time off. That means he makes some time. Okay. Next, give me dash colors to paint a beautiful pencil. Few is negative. A few is positive. Which one do you use? I want to paint. If I want to paint something, I need some pencils. That means you need positive word. That is a few. I gave her dash suggestions after the interview. Many suggestions or much suggestions? Suggestions can be counted. That is many. Okay. So determinants are based on the countable and uncountable cases. Next, you have part B. Okay. These are the questions which you have. So I will also try to give just once look at this. You can also take screenshot if you want. I'm just placing it for a while. You can pause the video and take the screenshot. This is 9th question and 10th question, AB. Next one, 11, 12 and 13. These are all in together. This is another set. Okay, total you have 5 sets, each one consisting of 2. So totally you will get 10 questions, and out of this AB, how to write only one. So take the 2 screenshots, you can keep it with you, right? If possible, I will try to upload this paper in the website, and please do go to the website and you can download it from there if at all you want, right? So thank you students for watching. See you all in the next video with a new topic.